Now, what did you remember about diversity? Can anyone tell me? So diversity, in another words, means the differences between people, right? So basically, people are different in any sense you can think of, biologically different, or physically different, or intelligently different, demographically different. So basically, people are all the way different. Okay, this is you and this is me. We are all different in some way, somehow. Okay, now um, before we go into how people are different, why we are different, why there is no identical you on the planet. Now, the the key answer for this question is we are all different because that is the way for human beings evolve, right? It's part of evolution. Remember, I mentioned if people are all the same, so how can there will be Albert Einstein, or how can there will be uh, Armstrong, the very first one who comes to the moon? So like great people, if we are all the same, right? So we are different for a reason. Our distinctiveness, our differences, or our distinctiveness is because no matter what you do, you are a part of the human evolution. You need to do something different. Your differences can be very minor, but can also be very major, right? So as long as you know that you are different and you embrace your differences, you are doing very good for human beings in general, right? So that is why we are different. We are different to be an important part in the future of human beings. Now, and in the textbook, they identify that people are different in many ways. Okay, so we have the first one is surface level. We call it surface level diversity, and then deep level diversity. I know it's a very terrible name or terminology, but just keep remembering it. All right. So for surface level diversity, or we have a better name, biological, sinh học, huh? Or demographical, means nhân khẩu học, huh? So they are people are differences in sex, right? In age, in tenor, means tenor means thâm niên, huh? Time you spend working in one company, um, so on and so forth. Okay, you can have a textbook or you read the slide. There will be more detail, I believe. And then for the deep level, people are different in terms of physical features, right? And intellectual. Now, for physical, or we say physical ability,
we have very many differences. I believe there are 9 differences, 9 type of differences. So you can be very strong, okay, like physically strong, but you can be also be strong in a long time, which means stamina. So there are quite many ways when we say you are strong, right? You are strong in different ways. So there are 9 ways. For intellectual or intelligent, it's the same. There are many types of being smart. So we being smart because we can calculate very quickly, or we can be smart because we are understanding things very quickly, or we can be smart because we remember things very quickly and remember things for a very long time. So in different words, we can be strong this and strong that, or we can be smart this and smart that. So this is the summary of our previous class. Okay. Now, the key takeaway for the previous class, the diversity, is I want you to understand that we're different for a reason. And the next time when you see somebody is so different from you, make sure that you don't feel against it, right? People are different for a reason. Don't feel against it. Now, if they do something weird, probably it's because um, they are experiencing something different from you, or they have different abilities, they have different, you know, surface level differences. Now, that's the thing you need to keep in mind. All right. So for today's lecture, we are talking about perception. Before we go into deeper perception, can anyone tell me what does perception means in Vietnamese? Nhận thức hả thầy? Nhận thức, right. Very good. Um, wait a minute. I think that I need to check whether we are doing the right channel or not, because I'm not really sure that people are paying attention to um, my own channel. Like there seems to be 2 meetings. Oh, um, meeting. Okay, guys, for a moment, can you help me to, if you are hearing me, can you type on the chat box so that I know that how many people are listening? Because there are 2 meetings at the same time for this class. If you hear me, please put in a chat box a message. Okay, to who else? Okay, all right, quite a lot. Okay, thank you. This is not for checking attendance, right? So please be honest. If you hear me, just type it. Thank you for your responses, because it is just to make sure that all the peoples who are in the other meeting right now, they are not in the wrong place.
All right, so thank you. Seems like we are on a good channel. Like there are quite a lot of people. Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. All right. That's I think that's enough. Now let's keep going on. So perception translation into Vietnamese as nhận thức. Oh, sorry. Nhận thức. Who else has a different answer? All right. So if perception is nhận thức, what is subconsciousness? What does it translate into Vietnamese? Yes, Quỳnh Vi answered tiềm thức. All right, so this one is tiềm thức. Nhận thức. And then, so consciousness. How about consciousness? What does it translate into Vietnamese? Right, ý thức. Okay, thank you. Thank you for all of your answers. Now, if you pay attention, you know that's các bạn ơi, thầy ghi chữ tiềm thức là có đúng chính tả không mấy bạn? Dạ đúng thầy. All right. Thank you. So if you pay attention, you know that those trees are different, all right? So I will explain how it's connected together, how they are all connected together. For perception, now the definition of perception is the process when you use your 5 senses, okay? So you use your eyes. Sorry, I'm not very good drawer. Of your nose. This is your nose. And your ear. Okay, let's just assume this is your ear, all right? Of your hands or your touching and your tongue, I guess. So this is your tongue, right? So you use all of the 5 senses. So you take information using the 5 senses. Okay. Every single minute you are living on Earth right now, you are getting the information from the outside world, from your 5 senses. Okay. Imagine you are robots. So the robots can see you through the cameras. So the camera is similar to the eyes. It is a sensor, or in our human beings understanding, it is our sense, right? So 5 senses. Now, we take information using the 5 senses constantly, and we try to give meaning, all right? Give the meaning to whatever the information you receive. And then you form your perception. All right, this is a definition of the perception. It is the process of getting information
from the world around you, trying to give meaning or organize it and make sense of it. And that makes sense is the result of perception. All right. Now, how it connected to subconscious and conscious. Okay, one example for you. When you were a kid, right? Imagine this is a kid. Kid. Now, how many people have been play with the fire? This is a fire, all right? So once you, because you are a kid, you are basically a blank paper in the mind, right? You are blank paper, okay, with very few dots, all right? Very few dots were on the blank paper. I will explain why there are few, but not only blank paper, right? When you were born as a child, as an infant, in your mind there are a few things written already. I will explain that later. But basically, just imagine your mind is a blank piece of paper. Now, when you see the fire the first time in your life, probably you have no idea what it is. And then you are curious human beings, right? Human beings are always curious. They want to, discover the things surrounding you. So as a kid, you come to play with the fire. Now, what happened when you play with the fire? The first time, with your bare hands, right? Using your bare hands, you play with the fire. Các bạn đúng rồi, các bạn chơi, các bạn dùng tay trần của các bạn chạm vô lửa thì các bạn đơn giản các bạn bị cháy ha, bị burn ha. Rồi. Now, that is the first time you don't know what is this object is, which is actually a fire. Now we know, but back in the day when we were just an infant, we have no idea. Now you get burned by flying with the fire with your bare hands, right? Now, when you are burned, you feel the pain, right? Now, your mind associates that, okay, this subject give me the pain. Okay, give me the pain. Why I use my bare hand near it, right? So this is the process of perception. Now, you know that whenever you use your bare hand to play with this subject, you get burned and you get pain. This is the perception process. Now, when you finish perceiving the whole process of this one, you start to write a little bit more on your mind, or in this case, your blank paper. Right? So the more you interact with the environment, okay, okay, V. I'm getting somebody in, so can you wait a minute? All right. Now, the more we interact with our environment, the more we have to write on our pages. Now, the more you write on the pages, you need more pages, right? Then it from a very blank piece of paper, your mind becomes probably a book,
or if it's bigger, it becomes the novel, right? The novel with many episodes. And then later on, for example, at the moment, probably you have developed your own library, right, in your mind. Now, so how it's connected with subconscious and conscious, or tiềm thức hoặc ý thức. Now, the process of knowing the fire will give you the burn and the pain while using the pain hand. And using that fact, you avoid going close to the fire. That is subconscious. Okay? Still now, whenever you go near a fire, you feel the heat, you immediately want to not going very close or in contact with the fire. That is the subconsciousness part to drive you. You do that without even being aware of that. Now, how about consciousness? The consciousness means you are aware of the things that you do. So, for example, when I mentioned that you are breathing very slow, now that is the moment when you are aware of your breath, right? Normally, we are not aware of our breath. When I say that you are breathing very slowly or very quickly, then you start to be aware. So that is consciousness, to be aware. Now, we are aware in the very few moments in our life, but we do, for example, when we are studying and when we are reading, we are conscious about what we study or what we read. Now, so when we perceive or during the perception process, the information we take in both two ways, subconsciously or consciously. Okay. So, but the perception will include the subconscious and the conscious. So that is how they connected. When you start to be, um, let me explain a little bit more. Wait. Okay. Let me erase those things and give a better illustration of how those things connected. All right. All right. So that perception will include subconsciousness and consciousness. So when you start to giving the meanings to the information from the five senses surrounding you, around the surrounding world, it will be either subconscious or conscious. Um, so that is how they connected. In the perception, there will be both consciousness and subconsciousness when you perceive something. Now, this is important because the perception will drive our behavior. This is true, this is a fact, and this is proved by many studies already. Whatever you perceive
you will behave accordingly most of the time. Not all the time, but most of the time, when you perceive of this is a bottle of water, right? For example, when you perceive this is the bottle of water, then your behavior when you are thirsty, you will drink it. You will drink it. That is your behavior. So your perception will drive your behavior. Now, and because perception has two parts, subconscious part and conscious part, so you will behave subconsciously or consciously depending on situations. All right? You will behave subconsciously or consciously throughout your life. All right? And I say that most of the time it is subconscious behavior, and 10% of the time it is conscious behavior. And that is because of the perception. Okay? Now, um, that is the first part. Before we go into the OB knowledge, the slides, the PowerPoint. So those things I want you to be really taken into your mind. Now, one thing you need to remember is your perception is your perception. It has nothing to do with reality. Okay? Okay, let's go to the slide. Now, here you see the perception is the process by which you organize and interpret the sensory impression, means your five senses, right? To give the meaning to the environment. Okay. It's important to the study of OB because people's behavior are based on the perception of what reality is, not on reality itself, all right? So whatever you perceive is because of your five senses and your own environment. For example, when you grow up in a very poor situation, okay, your family is not in a very good situation, then having food for every single day, just food so that your stomach is filled, is already a good thing, right? So with that environment and with that senses, your perception about food is is very valuable, all right? Food in this case is valuable, very important, because it's not available to you now. But if you live in the environment where the family, your parents have the condition, have the ability to give you good food and more than good food for every day, then the perception about food is probably opposite. Okay, all right, unvaluable. And because of the perception here different, might lead to the difference in the behavior of people. All right, so in this case, in the top case, when people value food a lot, they will behave in the way that they don't waste the food. All right, no waste. On the bottom position, because they don't find the food valuable for them, perceive perception as food not unvaluable, then probably they will waste, because you usually just throw anything that's unvaluable away, right? So the way people perceive
will influence the behavior. Here, people behaviors are based on their perception, not on the reality itself. Okay, so there is actually no true reality. There is no common reality. There's no common reality for every single one, right? My word is different from your words. Okay. Or if you think about when we are experiencing things in the world, we are building up our novel or library, right? Remember that I just mentioned that we were just a blank piece of paper when we were born, and then the more we grow, the more experience we have, the thicker the book, and then later on we'll have our own library, right? So you, my library is different from your library. Of course. So the next time when you see some people, they behave weird, all right? Next time you see some people behave very weird, probably that their perception about the things that they do are different from your perception of the things that they do, because that is their world, that is their library. That your library will make you do different, right? You feel weird because it is different from your library. Your library doesn't have that book yet. So that is why you feel weird, right? So now you are consciously understanding this. Make sure that you appreciate the differences, okay? Be humble for whatever you see in life, okay? Because if that is different from what you experience, what you know, then that means your library is not covering it, and you need to update it, right? To get to know why it happens, why that person is doing something very weird over here. And once you update it, that book into your library, you're not good feeling it's weird anymore. All right. So one thing about perception is that my perception is not the same with your perception. There's one thing I want to share about the reality, and you know, when we say about reality, it reminds me of this one, this word. Have you ever watched this movie? WandaVision. Any people watch this currently? It is not on Disney Plus, but you can watch it online a lot. Right. Um, so for those who don't know what happened in this movie is it is part of the MCU, the Marvel Cinematic Universe. So there is a girl called Wanda. She is a witch, right? And she has the ability to change people reality, the gender reality. So basically, she changes the perception of people and makes people think that there are whatever she wants them to be. All right. So so if you think right now at the moment whatever you are living in is a reality, then think again. There are a few theories about our reality, right? And at least I know there are two theories for now.
about our reality. Both theories say that our reality is not truly reality, right? But they said the first thing, maybe we are in the simulation machine, right? The simulation machine from somebody else. Now, this can be easily explained by the game The Sims. Các bạn nào chơi cái game The Sims chưa? Cái game mà mình điều khiển mấy cái con người để cho người ta thay đổi, để cho người ta sống theo cái ý của mình đó các bạn. Right. So this theory says that probably we are just, Sims characters inside a simulation game from, some other entity which is way more developed than human beings right now, right? And that is possible, right? Imagine we are one of the characteristic in this simulation game. Then how can we know that the one who created us, right? So what it seems to be our reality is just a simulation. That is the first thing. And the second thing is the theory of the fourth dimension. Now, we are living in the 3D dimension, right? So there's an object to describe. When you look at, when you know it is 3D. All right, this is the cube or the qubit. So this one, when you see it, you know that there is a depth of an object, right? So this is 3D. This one, and the third dimension is the depth. Now, and they say there is another dimension, but we are just not be aware of. Okay. The way to explain why they think people have the fourth dimension is, now imagine this is the table and this is an ant, con kiến các bạn ha. Thôi này nói tiếng Việt cho nó dễ đi. Ví dụ đây là con kiến, cái chấm này, con kiến đang bò trên mặt bàn. Rồi, bây giờ nếu như mà các bạn là một con người nè, đây các bạn đứng ở đây, các bạn cầm một trái banh hình tròn ha, các bạn để ngay cái mặt bàn này nè, để ngay đây, ngay cái cạnh bàn này, thì một con kiến á, nó nhìn vào cái trái banh đó nó chỉ thấy là một cái đường thẳng thôi, đúng không ạ? Tại vì con kiến nó không có ý thức được cái chiều sâu, cho nên là nó nhìn vào một cái cái cạnh bàn, nó chỉ thấy được cái mặt cắt của trái banh thôi, trái banh giống như mình cắt ra vậy, nó chỉ thấy được. Alright, để thầy thêm bạn đó vào. Sorry mấy bạn. Okay. Let's get back ha. Nếu như mà các bạn để một cái trái banh cố định ở phía cạnh bàn này, ở cái phía này nè bạn, thì con kiến nó chỉ thấy được là một đường thẳng thôi, là cái đường cắt của cái trái banh đó. Nhưng mà bây giờ nếu như mà các bạn di chuyển trái banh lên xuống, rồi thì con kiến nó sẽ thấy là cái đường thẳng đó nó to, rồi nó nhỏ, rồi nó to, rồi nó nhỏ. Tại vì thực ra trái banh, nếu mà ngay ở giữa trái banh, ngay ở chính giữa trái banh luôn, thì cái mặt cắt, cái đường cắt của trái banh thì nó to, đúng không ạ? Còn khi đi lên một chút thì cái đường cắt của trái banh nó sẽ nhỏ, tại vì nó ngay cái phần chóp mà.
Đó thì các bạn đưa một trái banh lên xuống thì con kiến nó sẽ chỉ thấy được là những cái đường to nhỏ này thôi. Đây là khái niệm là của người 2D ha. Đây là khi mà người 2D nhìn thấy. Còn người 3D của mình thì mình thấy được là nó là trái banh. Thì bởi vì mình là người 3D thì mình nhìn lại cái người 2D đó. Ở đây nó gọi là flat earther ha. Này nói ngoài cho vui chút thôi các bạn. Flat earther. Đó. Thì là mình đây là người 3D, nghĩa là mình đang sống ở trong một cái không gian, mình ý thức được một cái chiều không gian hơn so với cái người 2D này. Thì mình sẽ thấy những cái hiện tượng trái banh này rất là bình thường, nhưng mà đối với người 2B đó, người 2D thì đó là những hiện tượng siêu nhiên các bạn. Bạn tưởng tượng thôi các bạn, nếu mà là một flat earther, các bạn sống ở trên cái mặt bàn giống như con kiến này nè. Các bạn thấy ồ tự nhiên có một cái vạch gì mà nó dài rồi nó ngắn rồi nó dài rồi nó ngắn. Nó khó make sense lắm. Thì các bạn nghĩ cái đó là cái gì đó rất là ghê gớm. Đó thì bây giờ mình là người 3D. Mình đang có một giả thuyết là sẽ có một cái chiều không gian thứ tư là 4D. Mà mình thì mình đang không aware được, tại vì mình đang sống trong không gian 3 chiều. Cái khả năng của mình nó chỉ biết được ở 3D thôi. Nhưng mà dựa vào cái việc là mình tìm ra 2D thì mình sẽ đoán được là người 4D sẽ có. Thì cái chiều không gian thứ tư đó nó sẽ giải thích được rất nhiều cái mà khoa học hay là những cái mà mình vẫn chưa giải thích được, về những hiện tượng siêu nhiên chẳng hạn. Rồi, thì again thì đây chỉ là một cái vui để cho các bạn hiểu hơn về cái thực tế mà mình đang sống ha. Thì thầy chỉ muốn các bạn nhớ một điều là cái reality hay là cái perception của mình nó chỉ là của mình thôi ha. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là perception hoặc là reality của người khác hết. Rồi, ok. Are we good? Now let's get it to more detail. Now there are, I believe, that million factors that influence our perception. The factors in the perceiver. So you as the perceiver, right? For example, this is you, and you start to see UFO, all right? The UFO on the sky. So you are the perceiver, and you see this object. Now, the factors in the perceiver, let's say the experience. If you know that this is a UFO already, then probably you will report this one to the government, or or capture the pictures of that. But if you don't know this is a UFO, then probably you just uh, don't care, right? Just some flying things on the sky, and you don't care. So your experiences impacts a lot about your perception, or your interest, your motive, your attitudes, your expectation influence perception a lot. No. Now, if you are interested in something, then your perception about it would be very different from when your interest is not about it, right? Let's take football, right? For the guys, when you are so interested in football, your perception about football is something, very great kind of sport, a very good way to, entertain yourself watching the football games. But if you are not interested in football, like most of the girls,
then your perception about a football game is just a useless, meaningless, like 15 people, so 26 people chasing a ball. That is how you perceive football, for example. Or for guys, when you are not interested in, for example, K-pop, you think that K-pop is just a very uh, normal thing, and people are just over exaggerate K-pop. But when for girls, when they see K-pop and they have a very interest in K-pop, they think K-pop is like a good thing or great thing. Same like football with the guys, right? So it depends our attitudes, motive, interest, and expectation. So those are the factors in the perceiver will influence the perception. Now we have the factors in the situations. The situation here means the time, the work setting, and social setting. Um, Actually, there are very many ways to give example about those trees. For example, time. Uh, Everything is moving and changing constantly. The moment you see something, let's say you see this subject at 1 o'clock, but another people look at the same subject at 1 point a minute later. It's already a different subject because things are changing. So the time is also the factors in the situation. Okay. One example for the time is when you look on the sky and you see something flying, like a bird, for example, and you perceive that, oh, so there's the bird. So the sky is very nice. But 1 minute later, another person look at the sky and there's no bird, and they believe and they perceive that the sky is not nice. So for example, I know that my example is not a very good one, but the time factor is quite important. All right, everything is changing constantly. One tick or 1 minute is already enough to make people perceive things differently. There's the video clip about this one on YouTube. I will give you later on so that you can watch for yourself. Now, how about factors in the targets? Novelty, motion, sounds, size, background, proximity, and similarity. So the factors in the target is about the things that the information you take in, not the way you take information, right? Now, the factors in the perceiver is about when you take the information in your brain change the information. Wait, I'll explain clearer. So, whatever, five senses, right? So, five senses. Give the information to your, let's say, your brain. This is your brain. So, this is the process of perceiving. Now, the factors in the perceiver means here, in this part, in your brain, okay? When you have interest, you will make sense of the information differently. When you experience that already, you will make sense of that information differently. When you expect you differently, and you will make sense of the information differently in your brain. Now the factors in the targets is from here, is from the information itself, right?
Let's take an example. Now I will give you a sound, a bit, by tapping my pen on my table. Your task is to predict what kind of the song, which song does the beat is about. Okay. Bây giờ thầy sẽ gõ xuống bàn một cái nhịp điệu ha, kiểu giống như vậy nè. Đó, ví dụ như vậy. Thì các bạn giúp thầy làm một việc là mấy các bạn đoán xem là thầy đang gõ cái nhịp điệu của bài gì ha. 2, 3. Rồi. Rồi bây giờ các bạn nghe rõ rồi đúng không? Bạn nào đoán được đó là bài gì không? Tên 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 tên. Ok, thầy không biết có bài tên 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 tên. Right. Rồi bây giờ các bạn biết cái bài I Have a Dream không? Để hãy bật cái bài đó cho mấy bạn nghe nha. Các bạn nghe rõ không vậy ta? Nó hơi nhỏ. Bạn nào nghe rõ không vậy? À, nghe to. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn đã nghe bài đó rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ làm lại đúng cái beat hồi nãy các bạn xem. Các bạn bây giờ có đoán được là bài gì không nha? Rồi. Có phải là đến bây giờ khi mà các bạn đã nghe qua cái bài đó, các bạn nghe lại cái beat này, các bạn sẽ biết đó là về bài đó đúng không? Về bài I Have a Dream đúng không? Thì cái ví dụ về về cái sound, cái này thật ra nó chính là cũng là một cái experience của mình nữa các bạn. Khi các bạn đã trong đầu các bạn đang nghĩ một cái bài nhạc nào đó rồi thì các bạn sẽ rất là familiar với lại cái beat. Còn cái sound ở đây là ví dụ một cái chuyện gì đã xảy ra mà ví dụ như ông này đang muốn truyền một thông tin gì đó cho cái ông này, hai người đang muốn nói chuyện, nhưng mà tự nhiên có một cái âm thanh gì đó ở giữa, âm thanh whatever, một cái loa đi ha, một cái loa ở giữa, nó làm cho cái thông tin trao đổi giữa hai người nó bị nhiễu đi, thì âm thanh nè có thể làm khiến cho cái thông tin nhận giữa người nhận và người phát ra nó khác nhau ha. Ý tôi là như vậy, nhưng mà thông qua quá trình giao tiếp sau đó mỗi cùng nó bị khác đi ha, những là tam sao thất bản các bạn. Rồi size, motion, novelty, background, rất là nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến việc mình perceive một cái thông tin gì đó ở trong thế giới bên ngoài nó khác nhau ha các bạn.
Thì ở đây á, thầy không bắt buộc các bạn phải nhớ hết những cái yếu tố này, nhưng mà chỉ ra cái mô hình này để cho các bạn hiểu được là để mình perceive một cách gì đó chính xác gần như là không thể ha, bởi vì có quá nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình perception của mình. Có thể là từ perceiver, có thể là factors từ target, hoặc là factor đến situation, nghĩa là môi trường xung quanh. Có hàng tá thứ có thể ảnh hưởng đến việc các bạn perceive nó như thế nào. Ok, đợi sẽ các bạn đợi giúp thầy add thêm một bạn vào nữa. Ok. Rồi. Rồi cái kiến thức mà thầy muốn các bạn take away from cái slide này là các bạn perceive lúc nào cũng sẽ rất là khác so với người khác perceive, bởi vì những yếu tố này đây, nếu mà đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thì đã có 15 cái yếu tố mà người ta đang list ra ở đây rồi. Vì ra thực tế thì nó còn vô số những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cái việc perceive information của một người nào đó ha. Rồi. Còn một cái thầy đang muốn nói cho các bạn nghe cũng khá là hay về perception. Rồi, hay xóa cái này. Cái này cũng hơi ở ngoài chút, không trong bài lắm, nhưng mà nói ra để cho các bạn hiểu hơn về cái sự phức tạp của cái đầu óc con người trong cái việc nhận thức ha. Nhận thức, các bạn để ý chữ nhận, đó là mình tiếp nhận thông tin từ cái xung quanh, môi trường xung quanh của mình, các bạn. Nhận thức, perception ha, nhận thông tin. Rồi, cái thầy đang muốn nói là những bạn nào mà đã biết đi xe máy rồi á, đúng không? Bạn nào biết đi xe máy rồi á, cho thầy hỏi các bạn một việc nè. Khi các bạn tập đi xe máy, cái thời gian đầu tiên các bạn tập đi xe máy á nha, thì ok, đây là các bạn đi. Rồi, cái thời gian đầu tiên các bạn tập đi một cái xe máy hay cái xe đạp đi cũng vậy. Xe đạp thì chắc nhiều người biết hơn ha. Đây là cái xe đạp, đây là cái yên xe. Rồi, vẽ tạm ha các bạn. Rồi, cái the very first moment you step up on the bike, right? Do you find riding a bike difficult? Right? Yes, of course, right? For mostly every single one riding a bike, a motorbike, or now even you can drive a car, right? It is always the very difficult thing at the first time. Now, that is also the process of you taking information from the surrounding world, huh? So your perception first with riding a bike is let's say your perception here. Your perception about riding a bike at the first time is difficult. Okay, because you are very new, you are new to control a vehicle, right? And it's difficult to control, so your perception about the bike is difficult. Now 2 months later, right, now you change 2 months. In 2 months you know how to ride a bike, right? You are familiar with that. Your perception change, isn't it? When you know how to ride a bike or motorbike, or even now you can know how to ride a car, your perception is now easy. So you see, the perception doesn't stay, it changes along the time. In my example here, 2 months, for
perception about difficult riding bike to easy riding bike. And but the perception can change in just a few seconds or a few minutes. Sometimes it takes years to change the perception. Sometimes it takes only few moments. So in the end, the perception changes and it doesn't stay tuned, right? It doesn't stay constant. No, it change every single minute we are experiencing it. And when your perception about riding bike is easy, you start riding the bike with your subconsciousness, isn't it? Khi mà các bạn còn lái cái chiếc xe, các bạn cảm thấy rất là khó và các bạn cực kỳ aware với cái chuyện là các bạn bước lên cái xe, các bạn cực kỳ aware là các bạn phải balance cái xe như thế nào, đúng không ạ? Và sau 2 tháng ví dụ vậy đi, các bạn đã quen với việc lái một cái xe đạp rồi hoặc xe máy rồi, thì bây giờ các bạn đi ngoài đường nhiều khi các bạn còn không để ý là các bạn đang lái xe nữa, đúng không ạ? Đa phần các bạn lái xe ngoài đường các bạn đang nghĩ cái gì khác không à? So that is the beauty of our human mind. Khi mà các bạn đã gọi là làm quen rồi á, quen với một cái gì rồi, trở thành một cái habit rồi á, thì nó sẽ trở thành cái subconscious của mình. Nhưng mà khi mà nó là ở thông tin mình tiếp nhận với cái dạng mới á, mà nó chưa thành một cái habit á, thường thì nó ở dạng là consciousness ha. Bạn cực kỳ conscious about something you have never known before. Thì đây cũng là một cái ví dụ nữa để cho các bạn hiểu được là cái perception của mình lúc nào nó cũng sẽ có subconscious và conscious, nó đi đôi với nhau. Tiềm thức, ý thức sẽ nằm ở trong nhận thức ha. Rồi. Next. Then the scientists, they figure out that one of the things that we as human beings love to do, okay? One of the things that human beings love to do is to attribute here. The word attribution comes from attribute. Love to attribute things, or in other words, people love to determine the things they see is called externally or internally. For example, when you see a person, let's say, crash a car, all right? When you see a person riding a motorbike, the motorbike on the street, and then he crashed into, let's say, a car, right? I don't know how to draw a car, sorry, but just assume this is a car. When you see this one crash, as an observer, we have the tendency to want to determine whether this crash is caused by himself or is caused by the external factors. Okay, this is just the thing that people love to do. Actually, this is part of our perception process, right? So we see something happens and we try to make sense. Remember the perception process. We have the 5 senses, and we take information by organize the information to make sense, to give the meaning to the things that we see.
So the attribution theory, or the way we attribute, is also part of our perception process, right? So you see something and you determine this information is caused externally or internally. Now, and they figure out that we attribute those information using three factors: distinctiveness, consensusness, consensus, and consistency. All right, three factors. We'll give into it deeper. So anything that's called internally is under that person's control, okay? And externally is from the outside causes. Now, let me give you an example. Let's say I observe that you are late to the class. Um, I'm not pinpoint mentioning anyone, but let's say you late. This is what I observe, right? Now I try to interpret the information. I try to give information for your lateness, all right? So this is how I interpret by using the attribution of the cause. For example, if I see you late consistently, all right, let's take this one first. I will check your consistency first. Consistency here means you're on late on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, so 5 days in a week, you are late. So consistency means in different situation, you behave the same. So you are late in regardless of the day, huh? In different situation, if you are all late in Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, which means it is very highly consistent, huh? You are late consistently. If that is high, then you will give the meaning of your of I will give the meaning of your lateness by internal, meaning that you are late because you are just a lazy person, right? If you see a person coming to work late for every single day, regardless of the reason, you will know, you will give the meaning of that person to be a lazy person, isn't it? Right? Now, if the consistency is low, this case, then this is external. So for example, in 7 days, sorry, in 5 days a week, you are only late once. And it's not always Monday. Sometimes this month it is Monday, next month it is Tuesday, but it's only once a month, for example. So the consistency is low, then you will give the meaning as externally caused. So your lateness in this case is not because of yourself or lazy person, but I will start thinking about external factors like probably that's you have the car broken in the beginning of the day, for example. Now, next, consensus. Consensus means in one situation, in the same situation. Here, same situation. So the consensus is high when in the same situation you behave the same. For example, if every single classmates travel the same roads to the university or to the school, all right? In this case, roads, cái đường đi ha, cái đường đi đến trường. If all of your classmates travel the same routes and you are travel the same routes as well, that is high consensus because you are
very similar in the same situation, which means here the same routes, and you are late. So you are not late because of internally, but I will attribute that you are late because of externally causes. But if you travel the same route with your classmates, right, and then your classmates, they are not late, but you are late, so very unconsensus. So that means like you have the problem. It's the problem is from you, not from the outside. Okay, cái consensus này nghĩa là nếu như mà tất cả các học sinh trong lớp đều dùng một cái con đường đến trường ha, the same situation, nhưng mà nếu mà bạn late mà cả lớp mấy bạn khác nó cũng late to class, thì mình sẽ hiểu nó sẽ là cái việc late này không phải là do bản thân của bạn, không phải bạn là một người lười biếng dậy trễ, mà là nếu mà đi cùng một con đường mà tất cả mọi người đều cùng cùng trễ ha, là hai nè, thì nghĩa là chắc là do trên đường nó bị kẹt xe hay là bị gì đó cho nên nhiều người đến trễ, thì mình sẽ nghĩ cái việc đi trễ đó là external ha. Còn nếu như mà tất cả các bạn đều đi cùng một con đường mà đa đa số các bạn đều đến 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 sớm mà chỉ có riêng mình bạn đến trễ, thì cái consensus này là đang hiện tại là lâu nè bạn, thì thì mình tự nhiên mặc nhiên trong cái đầu con người thôi, mình sẽ nghĩ là đó là internal, là bạn này lười, bạn này dậy trễ, không, người ta sẽ nghĩ như vậy ha, nó là internally caused. Rồi, distinctiveness, cái này thì đơn giản rồi ha. Distinctiveness nghĩa là trong những trường hợp khác nhau bạn đều behave một cách khác nhau. Nói ví dụ như cũng là việc đi trễ, nếu như mà bạn có thể chứng minh có thể, nếu như mà cái hành vi của bạn cho người ta thấy là các bạn đi trễ một cách khác nhau nhưng từng ngày khác nhau á, ví dụ như um, hôm thứ hai các bạn đi trễ khi các bạn đi xe đạp, hôm thứ ba các bạn đi trễ khi các bạn đi xe máy, hôm thứ tư các bạn đi trễ do các bạn sử dụng xe bò đi học chẳng hạn, thì cái đó là different situation, different response or different behavior, thì cái distinctiveness đó là hai ha, rất là distinctive, thì mình sẽ nghĩ đó là chắc là do những cái phương tiện khác nhau nó làm cho bạn này đi trễ thôi ha. Nếu như mà distinctiveness low thì mình sẽ nghĩ đó là internal, nghĩa là các bạn đi trễ hàng ngày nhưng mà mỗi ngày các bạn không có cái gì khác trong hành động đi trễ của bạn hết, là không có distinctive. Đi trễ mà nếu mà đi trễ mà distinctive thì sẽ là external, mà đi trễ mà không distinctive thì internal ha. Rồi, so this is the attribution theory. We interpret the individual, give the meaning whether it is externally caused or internally caused by using the three factors over here. Okay. Now, all of this, okay, all of the things I just mentioned, or all of the things I just draw on this chart is happening subconsciously. Okay. It happens subconsciously in our mind, isn't it? When you see a person, okay, when you see a person over here consistently late, you automatically think that he is late because he is a lazy person. Now, what you're studying is just a consciousness
to remind you about your subconsciousness. Okay. Rồi, các bạn để ý ha, tất cả cái quá trình học của mình luôn các bạn. Dù cho các bạn học Anh văn, học toán, học ngữ pháp, học cái gì các bạn đi học trên trường, đều là một cái hình thức là các bạn đang học cái consciousness của các bạn. Bởi vì thực ra con người đa phần như thầy nói là họ làm mọi thứ là vì subconscious. Nhưng mà càng ngày càng phát triển thì mình biết rằng nếu mà để cái tiềm thức mình cứ quản lý mình hoài á, nó sẽ không giúp mình phát triển được. Cho nên việc đi học chính là cung cấp cái consciousness của mình, cung cấp cái phần consciousness ở đây nè các bạn, để mà mình hiểu được tại sao mình lại đang hành xử một cách subconsciousness như vậy. Thì việc đi học và giáo dục nói chung chính là để phục vụ cho cái consciousness này của bạn. Cái 10 hoặc là 5% rất là ít khi mà mình sử dụng đâu bạn. Thì việc mình đi học là mình đang làm cái này nè. Và việc mình đi học chính là việc mình tiếp thu những kiến thức của người khác một cách consciously ha. Nghĩa là nếu như mà để các bạn tự tìm ra những cái việc này nè, những cái tại sao mình lại thấy người ta đi trễ hoài thì mình nghĩ là người ta là người người lười biếng á. Cái việc này á, các bạn có thể nhận ra đó, nhưng mà có thể là 20 năm nữa các bạn mới nhận ra tại sao các bạn lại thường hay nghĩ như vậy. Thì có một ông nào đó ông đã nghĩ ra được cái attribution theory và các bạn chỉ là đang thừa hưởng kế thừa nó lại. Thì cái ông nghĩ ra cái attribution theory cần phải cực kỳ conscious, cần phải cực kỳ ý thức, ổng mới viết ra được cái biểu đồ này, đúng không ạ? Chứ bình thường đâu ai nghĩ về vấn đề này đâu. Thì ổng đã sử dụng cái ý thức của ổng vẽ ra một cái này, một cái biểu đồ này thành một cái theory để cho mình học. Thì con người có một cái rất là hay, đó là nhờ vào chữ viết và nhờ vào cái tiếng nói, nó giúp cho con người có thể truyền đạt những cái conscious này, cái consciousness này cho những thế hệ khác, để cho người ta không có phải đi tìm kiếm nữa, mà các bạn chỉ cần đơn giản là ngồi đây nghe một chút là các bạn đã hiểu tại sao là mình lại hành động như vậy rồi. Thì đó là cái ý nghĩa của tất cả cái việc đi học của các bạn. Thì nghe đi học thì ai cũng thấy nản thấy chán, nhưng mà thật ra cái ý nghĩa thật của việc học là như vậy ha. Alright, next. With the attribution theory, we have few problems related. We call it first fundamental attribution error. Is when we underestimate the influence of external factors and overestimate the influence of internal or personal factors. Right. For example, let's say we have a car crash between two cars. There are two drivers, one for each car, and this one is you. For example, when we have a car crash, the first things comes to your mind is you start planning blah 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 to this guy. You say that are you crazy? Are you drunk? Right? That's very human things. When we have a car crash, the first thing that we usually do is we try to overestimate the influence over here. Overestimate the influence of internal personal factors, of the other people factors. But we underestimate the influence of external factors. Like if there is a lỗ gà over here, okay, this one is hố gà ha, lỗ gà đi, okay.
If it is lỗi gà and this guy is avoiding a lỗi gà and then hits you, then usually we don't think about this external factor. Ổ gà. Yes, đúng rồi. Thank you Bảo Ngọc. Thầy cũng cảm thấy nó hơi kỳ kỳ nhưng mà không biết là sai chỗ nào. Ok, là ổ gà ha. Rồi. Ổ gà. Ổ vô hỏi. Okay. So usually when we have a car crash, we don't see that there might be a ổ gà, so that he avoid and then he hit you. But we overestimate the fact that he is a very bad person. So it is fundamental attribution error. So just for you to be aware that we can see this problem a lots of the time during our daily life, huh? So when you are aware of this fundamental attribution error, I want you to, whenever you see something happen, be slow down for a few seconds and and think about the external factors that makes the things that happen. All right, because if we allow ourselves, if you allow our subconscious mind to decide our thinking and behavior, then probably that's the fundamental attribution error will take place. Okay, people mention this error for a reason, because they observe for thousands of people and they see that, oh, we have the tendency to underestimate the external factors and overestimate the internal factors. So this is the thing that exists in human beings. Now you know this happened to us all. So next time pay attention. Be slow down a little bit. Next we have self-serving bias. So it is a type of bias that serves yourself, right? Easy. Now it says individual attribute their own success to internal factors. Okay. So basically, when you achieve something, when you win something, or you get the high score, okay, this is you with your final exam results. Now the self-serving bias will tell us that, hey, we are good person, we are smart, we are working very hard to get this result. So we attribute our own successes to internal factors, to ourselves. Now, if you really try hard to get that maximum score, then it is okay for you to attribute your own success in your own efforts. But it happens also quite frequently when you achieve something because of all the external factors. So there are many thousands of factors that can influence your success, right? Sometimes you get the high score not because of you are good, but because um, the other students they are bad, or um, or the teacher or the lecturers are he has a good day when he marks your result. So self-serving bias tells you that this trend or tendency happens. Now what you need to do when you know the self-serving bias is, when you achieve something, be slow down for a second and think about the factors, the external factors that influence the final results. Okay. Cái này ở trong tiếng Việt thì người ta gọi là tự phụ nè các bạn.
Self-serving bias. Thực ra cái này nó cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Nó là một cái trend, nghĩa là mình cần phải phải be more aware đến external factors thôi. Tại vì thường mình cái gì mình nghĩ là mình làm được cái gì đó thì mình khá là tự hào về bản thân, thì cái đó là không sai, nhưng mà mình cũng nên aware việc là những cái yếu tố khác ảnh hưởng đến đến cái việc thành công của mình là gì ha. Next we have selective perception is another problem when people perceive something, and in this case is when people judging others. Now, selective perception says that any characteristic that makes a person stand out will increase the probability that it will be perceived. To illustrate this selective perception, Vietnam has a very famous tale, traditional tale, thầy bói xem voi ha các bạn. Đây là con voi ha. I don't know how to draw, but let's assume this is the con voi, and then there's 4 people. Now, for each person, không nói tiếng Việt cái đoạn này đi, tại vì chuyện Việt Nam mà. Chuyện thầy bói xem voi thì chắc các bạn đã biết quá là rõ rồi đúng không ạ? Thì cái chuyện này nó illustrate cái selective perception một cách chính xác nhất luôn. Nghĩa là khi mà các bạn nhìn thấy một cái vật nào đó mà một vài đặc điểm nào đó tiếp xúc với bạn mà bạn thấy là nó nổi trội nhất, thì thường mình sẽ dùng cái đặc điểm đó để mình khái quát hóa luôn toàn bộ cái đó luôn. Nhiều như một ông này, ông này nè, ông ôm cái này, ông thấy nó to như cái cục đình, thì ông sẽ perceive luôn đây là cái cục đình. Rồi ông khác thì thấy nó giống như là cây chuối hay cây cao gì đó, thì ông nghĩ đó là cây chuối cây cao. Là cái chuyện cổ Việt Nam mình ha. Now, since we can observe everything going on around us, we engage in selective perceptions. Rồi, cái lý do để mình lại có một cái sự selective perception này, bởi vì về mặt cơ bản mình không thể nào mình có thể hiểu được hết thế giới xung quanh mình một cách chính xác nhất, đúng không ạ? Right. Tôi nhìn công việc này nó là như vậy, còn bạn nhìn thì nó khác, thì làm sao mình có thể có một cái sự khách quan nhất định được. Cho nên là selective perception hay ở đây là một cái sự chủ quan nào đó, ý kiến chủ quan nào đó của mình, thì là một cái mình cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên thì mình bây giờ mình ở đây thì mình biết được nó, mình aware, mình học được là nó đang bị như vậy đó, cho nên là nếu mà được thì mình sẽ cố gắng khách quan nhất có thể ha. Right, next. Now we have halo effect. The halo effect occurs when we draw a general impression based on a single characteristic. Rồi. Can you give me an example? The halo effect. When you draw a general impression based on a single characteristic. I think that's my example is when I was in grade 2 or 3. I usually perceive anybody who has bad scores to be not a good student and not a good person. All right. Thank you, Bảo Trân, for a very honest It's Bảo Ngọc. answer. It's Bảo Ngọc. Oh, Bảo Ngọc. Okay, thank you, Bảo Ngọc, and sorry, Bảo Ngọc and Bảo Trân. Okay.
So that's a very good example, right? Anyone wants to raise your voice for another example? Well, one of a very popular halo effect that I believe that most of us see is that whenever you see a good-looking person, your general impression about them is they are good, right? And when you see a person who is bad-looking, your general impression about them is not good, right? So it's very of human things. Um, and that general impression leads to our behavior, right? So when you see a good person, you tend to do things that favor them, or like you tend to be more open to good looking people. Now when you go to apply for a job, it's a matter of fact, huh? If you are good looking, regardless you are girl or guys, if you are good looking, people will be less harsh on you. Okay, will be less hard, and you will have more chances compared to the bad looking or worse looking than you when you go to work. It is a, let's say, it's a thing in the society at the moment. That's when you're good, then you can make more money. Good looking, sorry, you can make more money compared to others. Now this is not actually a good thing, right? Because we need to focus on the real values of a person, not just one characteristic, right? So now you know that we all have some certain type of halo effect. So be more, of more when you see a person, try to look for different characteristic of a person, and then you can judge them as a good person or not good person later on. Okay. Like Bảo Ngọc, maybe for now you don't think the person who has a very bad grade is a bad person anymore, right? I hope No. so. You hope so, and I hope so too. As a matter of fact, a person who has a very good score while they study, the score has nothing to do with their success later on, and the score that has nothing to do with their characteristic as well. Many people that I know that they don't study very well, but when they go to work after they graduate, they end up doing something very great, very successful. Not really sure why, but so the grade has nothing to do with probably it just relates to their education period only. Now, contrast effects. We do not evaluate a person in isolation. Yes, and it's our reaction to one person is influenced by other persons we have recently encountered. Now, this is also true to our human beings. Um, and it's not only applied to when you see somebody, but also when you see a person as well. So see a product as well. So, for example, when you buy, let's say, um, when you buy a milk box from, let's say, Vinamilk, so you buy this one already, and later on, somebody tell you that this the TH true milk is better, and this one is the one who tell you this one, the TH milk is better, is very credible.
Okay, he has the credits, so you believe him very much. Then immediately you will think that this Vinamilk is bad. The same for human beings. We Our reaction to a person is influenced by a persons we have recently encountered. One example in real life that we usually have is the words con nhà người ta ha. Uh, we are as kids, as children, we are compared with the other kids by our parents. And if the other kids perform better, then you know what you get, right? So it's not that you are bad, but it just they are a little bit better than you. So your parents see that and they have a contrast effect and they think immediately that, oh, our kids he's very bad. So being comparing people is also, and comparing things is also a very distinctive trait of human beings. Stereotyping, judging someone based on one's perception of a group to which that person belongs. Now, what is that? Can you give me an example of stereotyping? To judge someone based on the perceptions of the group that one belongs to. I have an example that whenever I meet a person that has a Chinese nationality in my city, I always presume that they are very noisy and very not a good tourist, because that is how we assume the Chinese tourist in our city. All right. Very good, Bảo Ngọc. Are you from Nha Trang? I'm from Da Nang. Okay, you're from Da Nang. Right. So yeah, in Da Nang and Nha Trang has a lot of Chinese tourists, and yes, your example is a very good example for stereotyping. Uh, while it might be true, it is not 100% true all the time, right? Um, and stereotyping, or in other words, we can say it's discrimination, right? Discrimination based on stereotyping, and we have way too many stereotyping in our daily life that we are usually not aware of. For example, um, như ở phân biệt vùng miền của mình rất là nhiều ha các bạn ha. Phân biệt vùng miền thì đơn giản nhất là những người mà đến từ miền Trung thì họ sẽ thường hay bị nói rằng là người rất là khó tính, keo kiệt, rồi người từ miền Bắc thì lại bị những người miền khác hay nói là ờ, rất là mưu mô xảo trá, hay là còn người miền Nam thì hay nói là người sống phóng túng, này nọ, nghĩa là bất cứ vùng miền nào đều sẽ có những cái stereotype từ những vùng miền khác mà mình thường mình không để ý ha. Rồi đó là về vùng miền. Còn ví dụ về IU mình cũng vậy. Bạn nào mà học IU thì auto gắn mác là nhà giàu chẳng hạn, cái mà mấy bạn vẫn đang biết rất là rõ ha. So stereotyping is a way that's the thing is we need to be very aware of, because at some point when you stereotype someone, it leads to our behavior of discriminating someone. So for example, when you open a business and
with the stereotyping mind is you don't want to hire people that's from miền Tây, right? Then you will not hire people from miền Tây, even though maybe it's just your personal opinions, and not always the miền Tây people, not everyone in miền Tây is the same, right? So know it now, so be aware of it and try to avoid it for later on. So how about we can apply some of those problems to our benefits? First, we have the interview for recruitment, for employment. Here we want to, play around with the perception of the interviewer. Evidence indicates that the interviewers make perceptual judgments that are often inaccurate, right? And interviewers draw early impressions that become very quickly entrenched. And in fact, that's not only the interviewers, but for basically anybody. When you see a new person coming, the trend is you also judge that person from, let's say, 5 minutes during your first meet. So in this very few first minutes, you start to see a person, outfit or their tongue tie or whatever you can observe from that people. And then from those things in 5 minutes, you start to have a very first but also very strong impression about that new people you just met. And for interviews, apply that problem to the interview. You know that if you want to get hired to the company that you wish for, then you probably need to, dress nice and talking things that make the interviewer like you, because you have around the 5 minutes window to create a good impression of the interviewer. And of course, when you have a good impression, then the chance that they remember you and they hire you will be way higher. Okay. Now I have been interviewing people, and now one of the fact about interviewing people is, okay, this is me, and this is the table for the interviewees, and for every single day during the recruitment, I see like 100 people every day for 3 days, for example. Uh, and as a matter of fact, for human being minds, I cannot always remember 100 faces in a day, right? So now, let's think this is you. You need to be really stand out in this 100, because at the end of the day, after the interview, they will, like they will filter those 100 into like 10 to 15 for the next round. So you need to be really stand out in this 100, because at the end of the day, you want to be amongst the 10 or 15. If you are just a normal people and you are unlikable, then probably you will be amongst the 90% get rejected. So this is my advice for you during the interview. If you really want for a job, make sure you are likable. You stand out with whatever you're doing. So stand out in the outfits, stand out in your knowledge, and stand out in your passion, so that they remember you at the end of the day. Um, Another thing that I think is also important is the term self-fulfilling prophecy.
Okay. Now, prophecy is sự tiên đoán ha các bạn. Sự tuyên đoán, tiên đoán, sorry, tiên đoán. And then when we fulfilling the prophecy means we make sure that prophecy is true. Okay. Then self-fulfilling prophecy is we make sure what we predict becomes the truth by ourselves. Now, the word self-fulfilling prophecy, it makes whatever you want it to be becomes a reality. Your expectation becomes reality. Now, let me give you an example on how important it is. Imagine you are, now let's say your parents. When you say that, Mom, Dad, I want to, open a business that I'm really passionate about. Okay, I want to open a business. So you tell to your mom and your parents like this. Now, imagine your parents tell you, no, you're not gonna never make it. Your parents here say, no, 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 no. That is, that is, that will lead to the reality. If you believed it is going to happen, then you will give more resources, more time, more effort in making it to become reality. Unconsciously. Or when every day you tell to yourself that I'm gonna make it, I will make it, no matter what, then subconsciously you will try harder. You will spend less time doing, like entertaining things, but spend more time doing the things that you want to do. So whatever you expect become reality. After all, that is self-fulfilling prophecy. Now that is so much important because later on in life, maybe you have friends or maybe if you even have kids, whatever you believe very likely to become the reality. Because when you believe in something, our mind works in a different way. When you believe it's gonna becomes a thing, become reality, your mind will work in the way that it makes effort so that it will happen eventually without you even being aware of. Okay, so self-fulfilling prophecy. Now it applies in the business or in our everyday life is when you believe or when you want something to happen, tell it to happen. Don't demotivate people, motivate people. Tưởng tượng các bạn đi làm á, các bạn có một ông sếp á, ông sếp cũng nói với bạn là thôi mày dở lắm, khả năng mày chưa tới đâu, mày làm này không được đâu. Mỗi lần mà bạn propose cái gì đó ông nên nói như vậy thì cuối cùng chắc chắn là bạn sẽ không làm được rồi đó. Thì cái việc đó mình gọi là self-fulfilling prophecy ha. Ông nói không làm được, cuối cùng là không làm được. Thì cái science behind, cái lý do một cách thực tế đằng sau là nếu như mà ông sếp ông không tin mình thì làm sao ông dành thời gian ông consult cho mình nè, ông hướng dẫn mình làm nè, rồi effort của ông cũng không có đặt vô cái việc là hỗ trợ mình để làm cái chuyện đó được đó. Cho nên mình ý thức được cái vấn đề, cho nên mình bớt chê lại ha các bạn, mình bớt chê người khác lại. Nếu mà mình muốn tốt cho người khác thì đừng có chê. Người Việt mình vẫn rất hay vậy ha. Ví dụ như con học dở lắm, không
mình hạn chế việc chê người khác, nhưng mà mình sẽ động viên con sẽ làm được. Và bằng cái việc mình nói những câu như vậy thôi thì một cách vô ý thức các bạn sẽ dành ra những cái thời gian, những cái nỗ lực dành cho cái công việc đó nó trở thành hiện thực hơn. Đó là self fulfilling prophecy. Bạn tuyên đoán cái gì thì bạn sẽ tự làm cái tiên đoán của bạn đó thành hiện thực. Cái tên khác là Pygmalion effect ha, một trong hai chữ đều là chỉ cùng một cái vấn đề hết. Rồi. So when you go to work, often that's you are required to do a performance evaluation, or sometimes at the end of a course you are, as students, you are required to fill in the form to review the ability of the lectures, right? So that is also one type of performance evaluation, and in that form you are asking to fill in the sentence with subjective terms, not objective, it's subjective. So when it comes to a subjective term, it's very problematic. For example, in one of the evaluation of the lectures at the end of the course asks, are they delivering good enough content, for example, then it's very subjective. Good, what good to you, but it's not the same from with good to me, right? So it's subjective measures are problematic because of selective perception, contrast effects, halo effects, and so on. So the performance evaluation is something to be considered as a reference only, not a way to actually judge people. All right. Now, how about making decision? What is the link between perception and making decision? Now, I believe that I gave you an example already. That's usually when you want to choose something. For example, you want to choose between an iPhone and a Samsung phone. You don't think much, right? It takes a few moments or a few minutes for you to do a research about the two phones. And then at some point you just, I feel like this one, so you end up buying this one. And that one doesn't matter. So that is most of the time how we make decisions as human beings. We do some researches, but we are not being very aware of that. It's the same thing for everything that we do, our behavior. Like we do things that most of the time we don't know subconsciously. And making decision is also the same. You make decisions sometimes subconsciously. Now, so that's people create a rational decision making model. Okay, in this model, they say that in order to make the decision the most rationally possible, so very objective, very rational, lý tính hả các bạn? You have to follow 6 steps. Define the problem, identify. So for example, with the Samsung phone and the iPhone,
you have first to define the problem. What is the problem so that you want to buy a new phone? Okay, let's say the problem is the old phone is broken and then you want to buy a new one. Okay, so first the problem defined. um, the second, identify the decision criteria. So you want to buy a new phone, so what are the criteria to decide on? So for a phone, can you tell me when you pick up the phone what kind of criteria you are thinking about? Are you looking for a good camera, or are you looking for, I don't know, battery, beautiful shape? So you look for design. Okay, the design aesthetic, the camera. What else when you look for a phone? Storage. All right, right. Let's stop it for now. So you define that you will design a phone using three criteria: the design of the phone, the camera, and the storage. And then you need to allocate the weight to the criteria. So let's say which one is the most important. Let's put design as the most important, right? And for design, you give the weight. The weight can be, um, let's say for design it is 0.9. Okay, okay, 0.7 if you wish to. Okay, 0.7. The camera might be 0.8, and the storage is a bit less, like 0.5. Just for example, different people will have different weights for the criteria, or even the criteria themselves. Now, when you have the weight for those criteria, and you have the alternative here is the options for you to choose. So here in this case, you have the iPhone and the Samsung phone over here. Now you evaluate the alternative. So for the alternative, you evaluate by giving the numbers for each criteria. For example, for this one, the design is, you think it is the 10 over 10, which is the best design you believe. Then the camera is 9, and the storage is 2, for example. And here you also give the score of 985, for example. Now, then you will multiply each one with the weight. So it is 0.7, it is 0.8, it is 0.5. The same thing for this one. And then you get the final score. And you select the best alternative using the final score. So this is what rational decision making model is about. Is to break down how you should make decision. So it breaks down into 6 steps. It sounds logical, right? However, however, in reality, the story is different. Now, in reality, is we don't have the complete information. Okay, we don't have the complete information about basically anything. So when you say that you um okay, wait. So when you say that you want to look for the cameras, why do you know that
this A phone and B phone. The A phone has the best camera, and the B phone has the less good camera, right? So in which way did you decide which one has a good camera or bad camera, or even the design, which is very subjective. So we don't have all information. Second, we cannot identify all the relevant options in unbiased manner. Means when we are choosing between an iPhone and a Samsung phone, if you like the iPhone more, you tend to give higher score for iPhone no matter what. So we have always a bias in our mind. And usually we do not choose the option with the highest utility. Okay, usually we do not choose the option with the highest utility. Now, what happens most of the time when we choose something and is we choose the thing that we like the most, the thing that it touches our emotion the most. That is a fact. We do not choose the one with the highest utility. No, we choose the thing that we like, even though it's not very good. But if we like it, then we choose it. That is a human nature. That is subconsciously controlled. Ha. Rồi, các bạn có biết rằng là khi mà loài người phát triển á, cái subconscious nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình, nó control cái cảm xúc của mình các bạn. Ví dụ như khi các bạn buồn đi thì các bạn sẽ hành động một cái gì đó, đúng không? Nếu các bạn buồn thì các bạn sẽ khóc. Thì cái cảm xúc của các bạn nó được control bởi tiềm thức. Thì cái đâu ai bắt buộc là buồn là phải khóc đâu, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà bạn buồn thì mặc nhiên các bạn sẽ khóc, thì cái đó là cái tiềm thức nó đang kiểm soát các bạn. Và phần lớn những cái cảm xúc của các bạn nó không phải là để cho các bạn buồn vui bình thường đâu, mà nó là một cái cách để thay đổi hành vi của các bạn theo môi trường ha. Thì nói ví dụ các bạn thấy đi trên đường đi, đây là đường đi ha. Các bạn thấy, để thầy vẽ cái này coi các bạn biết là gì không? Rồi, bạn thấy cái này. Rồi, các bạn biết là cái gì rồi đúng không? Đi trên đường tự nhiên các bạn thấy cái này, cảm xúc của bạn thay đổi chóng mặt luôn. Bạn đang vui đúng không? Tự nhiên các bạn thấy cái này đang đi trên đường, các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thì cái cảm giác khó chịu đó của các bạn á, sẽ khiến cho các bạn đi đường vòng và tránh xa cái cục này ra. Đúng không ạ? Các bạn không có aware, các bạn không ý thức được, nhưng mà chính cái cảm xúc nó sẽ khiến các bạn thay đổi hành vi. Mà việc thay đổi hành vi này nó có nguồn gốc từ việc là giúp cho các bạn sống tốt hơn. Thầy hay gọi là cái well-being của mình. Well-being. Thì về cơ bản nó cũng khá dễ hiểu thôi, là khi các bạn buồn, khi các bạn thấy khó chịu với cái này đi, thì các bạn tránh xa, thì tất nhiên thì bạn sẽ không có bị ảnh hưởng bởi những cái vi khuẩn ảnh hưởng đến cái của này, đúng không ạ? Thì cái đó là nó cũng có nguồn gốc để make sure là cái well-being của mình nó được đảm bảo. Tương tự những cảm xúc tích cực, ví dụ như vui, hạnh phúc, là những cái cảm xúc khiến cho mình muốn muốn nó lặp đi lặp lại hoài, bởi vì đó là những hành động nó tốt cho mình. Thì nói ví dụ, khi các bạn làm một cái đạt được thành quả gì đó, bạn rất là vui đúng không? Thì cái niềm vui đó nó không phải chỉ là để mình vui không đâu, mà nó là một cái nhắc cho mình nhớ rằng cái điều đó là cái điều làm mình tốt hơn,
mà mình sẽ muốn có niềm vui đó lại và muốn strive for something better. Thì tất cả những cái cảm xúc con người á, thực chất nó là để như vậy ha. Mục tiêu của cái ý nghĩa của những cái cảm xúc là để lái những hành vi nó có lợi cho con người mình hơn. Và bản chất của những cảm xúc đó thực ra là những cái hormone ở trong con người của mình được tiết ra trong những trường hợp nhất định ha. Này, khi nào có thời gian thì sẽ nói nhiều hơn. Nó khi là não của các bạn nó sẽ tiết ra những cái chất hóa học mình gọi là hormone đó, để mình cảm nhận cái cảm xúc đó, và đồng thời nó sẽ khiến cái hành vi của mình thay đổi. Từ từ thầy sẽ nói rõ hơn cái đó khi mà có dịp ha. Now, let's get back to this reality. So, for rational making decision model, it's not a very realistic because of the three problems I just mentioned over here. And most decisions in our real world do not follow the rational model. So instead, what we do is we use the bounded rationality. So in the bounded rationality, what we usually do is we satisfy, means we seek for solutions that are satisfactory and sufficient. We don't seek for the best possible option, but we seek for the option that make us feel okay. That's good enough. So that is the bounded rationality. It's like the original rationality with a few level off. So they construct a simplified models that extract the essential features. Okay, we don't focus on all the features of the things we want to choose. So for example, we want to choose a phone because there's so many things to to think about when we want to choose a phone. So we've only focused on a few features of the phone. For example, cameras, the design, things like that. So we narrow down the criteria so that the information is more approachable. So how does it work? Once a problem is defined, okay, we need to also define the problem, just like the 6 step of rational model, right? And we also search for criteria and options. Now, the difference is a limited list of a more conspicuous choices is identified. So we limited our choices and we're looking for something that is good enough only, not the best of the best. Just good enough is okay. So most of the time this is bounded rationality. And yeah, let's talk about intuition. Intuition is the thing that I keep mentioning. It's about subconscious. So when you make some decisions without even being aware or thinking, it is intuition, decision making. Um, and it usually engages the emotions. Intuition is not a very bad thing, actually. Intuition is not a bad thing. Now, intuition is the thing that keep us alive most of the time because it is part of the subconscious, right? But we should not rely on intuition most of the time. So it should be a combination between intuition plus the rationale that we should have as well. Okay, so intuition, what we feel about something, plus bounded rationality. So we should be rational enough
and intuitive enough when we approach something. Because intuition involves emotion, which is a very important part of the human beings. Don't forget this part, huh? Don't think emotion is a bad thing. Emotion is a good thing. Nếu như mà các bạn làm một công việc gì đó mình chỉ khăng khăng vào cái rationality thôi á, thì cái khả năng là các bạn sẽ không quên mất cái sự hiện diện, cái sự cần thiết của emotion. Thì khi các bạn decide cái gì đó, quyết định một cái gì đó mà không có emotion á, nó cực kỳ nguy hiểm luôn ha. Nó sẽ bị ảnh hưởng đến những cái người khác. Bạn sẽ thiếu cái sự đồng cảm, mà cái sự đồng cảm đó chính là cái mà gắn chặt con người lại thành cộng đồng với nhau ha. Rồi sắp hết giờ rồi, thì thầy nói cái tiếng Việt cho nó nhanh luôn, mình đi qua cái này ha. Vậy thì có cách nào để mình có thể giảm được những cái vấn đề ở trong việc make decision hay không? Đầu tiên là focus vào goal ha. Cái này thì cũng đơn giản rồi. Nếu như các bạn không có một cái mục đích cho cái việc make decision thì các bạn rất là sẽ dễ lạc lối ha. Các bạn sẽ dễ quên đi là cuối cùng là mình đang quyết định để làm cái gì. Thì bạn không bao giờ có thể quyết định được một cái lựa chọn nó chính xác được hết. Cho nên là tập trung vào kết quả, vào cái mục tiêu của mình. Khi clear goals, những cái goal mình rõ ràng thì make decision, making easier and eliminate options that are consistent with your interest. Rồi. Thì việc focus vào goals á, đôi khi á, nó sẽ hơi khó, bởi vì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố bên ngoài, nhưng mà ráng cố gắng mình focus vào cái goal của mình để mình đừng có bị đánh lạc hướng. Look for information that disconfirms your belief. Nghĩa là khi bạn tin vào cái gì đó thì một cách tốt nhất là bạn nên tìm những thông tin để tự disconfirm your belief, nghĩa là tự gọi là gì ta? Các bạn tin cái gì thì tìm những thông tin mà để against cái niềm tin đó, thì khi đó các bạn mới rational được ha. Ví dụ như các bạn tin là iPhone thì tốt nhất về camera, thì các bạn nên chủ động tìm những thông tin về việc là camera iPhone không phải là tốt nhất, những cái lỗi của camera của iPhone đó giờ hiện hữu trên thị trường. Thì khi đó thì nó chính bạn đang challenge cái rationality của bạn, thì cái đó mới là giúp bạn trở nên tốt hơn ha. Rồi, do not try to create meaning out of random events. Có những sự kiện nó diễn ra một cách ngẫu nhiên thôi, nhưng mà có những người họ thích là nghĩ là những hiện tượng ngẫu nhiên đó thì lại có cái connect đối với thực tế như thế nào đó, thì không ha. Nếu như mà không có connect thì đừng connect, đừng cố gắng connect. Rồi, và cuối cùng là increase your option, nghĩa là khi mà các bạn đang muốn quyết định vấn đề đó thì khả năng cao là dù cho các bạn quyết định cái gì thì các bạn sẽ không bao giờ hài lòng với quyết định của bạn đâu. Tại vì là con người rất là kỳ lạ ha. Các bạn chọn cái gì đó rồi, xong các bạn nhìn lại những thứ mà các bạn vừa không chọn, thì chắc chắn sẽ có những cái đặc điểm của những thứ các bạn không chọn nó sẽ tốt hơn ha. Thì bạn sẽ hơi nuối tiếc, nhưng mà đó là cái bản chất con người. Cho nên các bạn, nếu mà được thì các bạn thêm những cái option càng nhiều càng tốt, để các bạn khi mà các bạn quyết định đó, các bạn không có bị bỏ qua những cái mà bạn không chọn. Increase your option. Rồi, tiếp theo mình có một vài cái problem cụ thể trong việc decision making ha, là overconfidence bias. Nghĩa là thực ra các bạn không bao giờ biết hết mọi thứ ha. Thì người nào mà họ quá tự tin thì thật ra là cái chuyện đó là cái chuyện không đúng. Không bao giờ mà các bạn biết được hết mọi thứ hết. Thì và khi mà bạn tự tin thì cái khả năng là các bạn sẽ
càng bị tự cao tự mạn mà mình sẽ bỏ qua những cái yếu tố cần thiết khác để quyết định một cách chính xác ha. Rồi thứ hai là anchoring bias. Anchoring bias là khi các bạn nhận một thông tin nào đó, những thông tin đầu tiên các bạn nhận được á, mà bạn sử dụng những thông tin đầu tiên đó là một cái định nghĩa luôn cho những cái bạn perceive cái đó như là cái định nghĩa cho cái vật đó luôn thì là sai ha. Nghĩa là ví dụ như các bạn nhìn thấy một con vật đó thì thầy nói nó là con này là con gà đó, thì nếu như mà những thông tin đầu tiên mà các bạn nhận là con gà mà bạn dùng cái đó bạn nói đó đúng là con gà đó thì không được ha. Thì ở đây ý cái này nói là các bạn cần phải nhận nhiều thông tin hơn nữa. Những thông tin ban đầu có thể là không chính xác và tất nhiên là sẽ không bao giờ chính xác được ha. Rồi cái key ở trong cái anchoring bias là cái initial information, ý nó là những thông tin ban đầu á, nó không bao giờ nên là những cái định nghĩa. Rồi confirmation bias nghĩa là nó là một cái xuất phát từ cái selective perception của bạn ha. Có nghĩa rằng nếu mà các bạn perceive, các bạn đã có một cái selective perception rồi, tức là ví dụ như các bạn nhìn một người nào đó mà các người đó đẹp trai đẹp gái thì các bạn có một selective perception là người ta tốt, thì cái confirmation bias là các bạn sẽ kiếm những thông tin để confirm là người ta tốt, và những thông tin nói là người ta xấu các bạn sẽ gạt bỏ đi ha. Thì đó là confirmation bias. Thì cái này cũng là khá thực tế ha. Con người mình cũng hay có gì, mình thích ai rồi thì mình sẽ tìm mọi cách để thuyết phục, để mình tin vào chuyện là cái người đó là người tốt. Còn những ai nói sai nói xấu gì đó thì mình mặc kệ. Rồi availability bias là khi mà thông tin nó có sẵn quá rồi thì các bạn thường dựa trên những thông tin có sẵn đó mà đánh giá một cái vấn đề. Thì thực ra là cái này nó đang hiện tại trong cái cuộc sống mình khá là nhiều á các bạn. Theo kiểu là các bạn báo đài rất là nhiều á, rồi thông tin đó các bạn không cần phải kiếm nữa mà tự nhiên các bạn lướt Facebook tự nhiên có tin nó tới các bạn. Thì những thông tin đó như vậy gọi là những thông tin là readily available nè. Thì khi các bạn sử dụng những thông tin mà một cách mà nó available, một cách sẵn sàng như vậy á, thì nó thường không có đủ sâu ha. Nếu mà mình muốn có một cái thông tin gì đó đủ sâu để đánh giá một cái gì đó thì bạn phải là người trực tiếp đi tìm hiểu về nó, chứ không những cái mà thông tin có sẵn trên tay thì thường nó không chính xác lắm. Thì đó là availability bias. Rồi escalation of commitment, vấn đề của việc make decision nữa là khi mà bạn make decision rồi thì thường các bạn sẽ cố gắng là theo cái hướng quyết định đó, phóng lao phải theo lao các bạn. Escalation of commitment. Thì thiệt ra cái vấn đề của cái tháng phóng lao của phải theo lao là cũng tốt, nghĩa là mình phải có cái responsible for the outcome là tốt. Tuy nhiên á, nếu như mình aware được, biết được rằng là nó đã là sai rồi thì thôi mình nên dừng lại, chứ không cần phải escalate for commitment ha. Thì ý nghĩa của cái escalation of commitment là như vậy. Nên có trách nhiệm, nhưng mà nếu như mình biết nó là sai thì nên dừng lại, đừng có để nó tốn thêm thời gian công sức của cải ha. Randomness error, the tendency to believe we can predict the outcome of random event. Rồi các bạn đừng có đoán mò ha. Randomness error, đừng có đoán mò sự kiện random thì thôi, nó không có liên quan gì đến nhau. Rồi thôi, buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã ngồi với thầy đến cuối giờ. Thực ra thì những cái bài hôm nay á, cái slide nó còn nữa nhưng mà thầy cảm thấy là nó cũng không có, thứ nhất là thời gian mình không còn, và thứ hai là
Các bạn có thể tự đọc ở nhà sau ha. Giống như những cái này thì nãy giờ thầy đang giải thích cho các bạn tự đọc cũng có thể hiểu được. Cho nên là các bạn có thể sẽ về coi thêm. Còn hôm nay đến như vậy là ok rồi. Thầy sẽ gửi slide cho các bạn để các bạn đọc thêm ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã có mặt vào sáng thứ Bảy ngày hôm nay và hy vọng là sẽ gặp các bạn sớm trong trường ha. Okay. Thank you, teacher. Thank you, see you. See you.